God bless you all. Welcome to Божите благословения на Devin. всички. Добре дошли отново в Девин. Devin in Bulgaria, Девин се намира в България, in the Rhodope Mountains. в Родопа планина. And we're having a really good time up here. И си прекараме доста чудесно тук на това We have място. wonderful brothers and sisters. Имаме чудесни братя и сестри с нас. Brother Encho and sister Tanya Брат Енчо и сестра Таня, and Velichka Величка, and sister сестра Nicolina. Николинка. So we had a wonderful time of prayer just before this recording. И имахме чудесно време на молитва преди този запис. And we've been praying for revival here. Молихме се с съживление тук на това място. And we have a wonderful time of seeking the Lord. И имаме чудесно време да търсим Господа. Because when you're fasting, you have much time. Защото когато човек пости, има много време. And so I have decided to pray for 40 days. Аз реших да се моля за 40 дена. And many others here are praying for 40 days. Също още много хора с нас се молят 40 дена. Theodore is praying for 40 days. Теодор тук моят продаж се моли за този 40 дена. And others we know throughout the land are praying for 40 И days. знам, че много още други хора в България го правят това. And so I just wanted to give some practical information about the fasting. И нека да продължим още с някои практични съвети за поста. It's very important that you hear from God. Първо казахме, че е много важно да чуем от Господ за този пост. It's almost like an ABC. Това е като алфабетът. In order to do anything, you have to pray. Всичко, което трябва да стои, всичко, което да трябва да направиш, първо е да се молиш. I explained yesterday how the Lord led me through a prophet. Вчера обясних как Бог ме води чрез пророк. But you have to seek the Lord how long you should fast. Но първо трябва да питате Господа колко дълго трябва да постите. Maybe the Lord calls you to fast for one day. Може би ви трябва само един ден. But be faithful in the one day. Да бъдете верни само в един ден. But if he calls you for 40 days, Но ако той призовава като нас в 40 дни, I just want to give those who want to fast longer some practical advice. искам на ние, които са решили да постят по-дълго, да ви дам някои практически съвети. Because I've done this 40-day fast 2 times before. Вече два пъти съм минал през този 40-дневен пост. I gained a little bit of understanding. И вече горе-долу схващам нещата. And we have to be, first of all, we have to know we're going to fast from the Lord. Първото е, трябва да знаем дали този пост идва към нас от Господа. If you're going to fast for 40 days, you must know from the Lord. Ако оставите 40-дневен пост, трябва със сигурност знаете, че Бог ви призовава в това нещо. Otherwise, you may not complete it. Или може да не го завършите този пост, ако започнете. Or maybe you didn't hear from God at all. Или може би още не сте чули. Because sometimes we get excited when things are happening. Понякога път ние се вълнуваме от тези неща, които се случват около нас. And everybody jumps on the wagon, they want to get excited. И всеки така радостно се включва. I think this is where the Holy Spirit's moving here. И това е по начина, по който Святия Дух работи. And that's the flesh. Но понякога път може да бъде плътско. And so we have to be in the Spirit. Трябва да сме в Духа. We have to hear from the Holy Spirit. Трябва да сме сигурни чули от Святия Дух. And when we're really walking in the Holy Spirit, И ако ние ходим в Святия Дух, we'll be able to accomplish what God tells us to do. ще сторим това, което Бог ни кара да правим. It's not very good when we start halfway and we don't complete what we start. Не е добре да започнем да спрем по средата на пътя. There's the parable about a man who began to build a house. Има една притча в Библията, която казва, че когато човек започне да строи къщата си And he couldn't complete the work. и не може да я завърши, And everybody sat there and say, "What a fool!" и хората около него речат, ти си глупак. And so we don't want to be called fools. Ние не искаме да бъдем наречени глупаци. Because if we really hear from God, Защото ако наистина сме чули от Господа, then people will take notice that we have heard from God. тогава хората ще разберат, че ние слушаме Божия глас. So in the church today we do things very carelessly. Така че днес в църквата ние трябва да внимаваме как вършим We нещата. do many things without praying and seeking the Lord first. И да вършим неща без молитва и търсене на Господа. And when we sought the Lord И когато търсим Господа with all our heart, с цялото си сърце, He will answer us. Той ще ни отговори. He will always answer us, Той винаги отговаря. especially for such a difficult assignment. И специално за такива трудни задачи, които имаме. And so if He doesn't speak to you, Ако Бог не ви е говорил, maybe the Lord didn't call you to fast for 40 може би не ви days. е призовал да постите 40 дена. So don't come under condemnation. Така че не влизате под осъждение. One of the strategies of the enemy is to bring to people under condemnation. Една от стратегиите на врага ни е да докара хората да се осъдят себе си. It's like a false accusation. Фалшиви обвинения.
You look at other people, oh, they're fasting for 40 days. Гледаш останалите около тебе постят за 40 дена, казваш, Oh, if I want to be spiritual, I have to fast и for ако 40 искам да days. съм духовен, и аз трябва да направя същото. No, that's not what God requires. Но не е това, което Бог иска от He тебе. requires obedience. Той иска подчинение. Everything has to start in obedience. Всяко нещо започва с покорство. All sacrifices do not count. Нито една жертва не би се зачела, Your only sacrifices account that come out of obedience. а всяка една жертва бива зачитана, ако е дадена с покорство. Otherwise, all your works are done in the flesh. Иначе всичко, което вършиш, And става you плътско. will not complete what God tells you to do. И няма да успееш до края, You'll be confused, ще бъдеш объркан and you'll have no fruit. и няма да има никакъв плод от това, което вършиш. When a person's walking in the Spirit, Когато човек входи в Святия Дух, they have much fruit, той принася плод. and you can see by their lives. И може да го видиш в живота на They хората. have great peace, what they're doing. Имат мир в това, което вършат. They're not in a hurry to do things, Не бързат да сторят нещата, because they know who they're serving. защото знаят на кого служат. And God is not a slave master. И Бог не е робовладелец, He's a loving Father. а Той е любящ баща. And He cares about our bodies. Той се грижи за нашите He тяла. wants us to prosper. Той иска ние да He wants благоуспяваме, us to be in good health. да бъдем в добро здраве. This is what is written in the epistles of И така John. пише в посланието на апостол Йоан. When John was speaking to the woman, Когато се обръща към възлюбената госпожа, I pray that you might prosper аз се моля ти да and you might благоуспяваш be in good health. и да бъдеш в добро здраве. So we have to be always mindful when we see people looking in pain Трябва винаги да имаме милост към уния, които са в болка and they're really suffering a lot. и страдат много. Is it really from the Lord? Трябва да разберем дали това е от Господа You know, или God, не. God doesn't want us to suffer. Бог не е причинил ни желание да страдаме. And this is another subject about healing. Но това е друга тема But относно we're изцелението. talking about fasting now, Сега ние говорим за поста, because if you're really fasting in the Spirit, защото ако се запъли този пост от Святия Дух, your body will actually be healed. вашето тяло ще бъде изцелено. And this is the testimony of people I've talked to. И това е свидетелство от хората, с които съм говорил. Even in the natural, people who fast, they get healed. И се получава така, че хората, които постят, биват изцелени. And for someone who's sick, I suggest you don't start this long fast, Но някой, ако е вече болен, не препоръчвам да започне дълъг пост. but perhaps go to a doctor and ask the doctor. Може да отиде при лекаря и да го пита. And because we're not trying to be super spiritual, Не искаме да станем свръхдуховни. it's okay to go to a doctor Хубаво е да посещаваме лекарите and ask his opinion. и да ги молим за тяхните мнения. Because some people are just too weak to do a 40-day fast. Защото има хора, които са много слаби и не могат да влязат в този 40-дневен пост. And so there's no condemnation. И това не е осъждение. God takes us where we're at. Бог се грижи за тебе там, където се намираш. And maybe your healing will come later and you'll be able to do a 40-day fast after. И може би по-късно ще бъдеш изцелен и тогава може да се включи 40-дневен пост. So let's just love the Lord with all our hearts. Това, което трябва да направим е да обичаме Господ Because с He цялото wants сърце. the best for us. Защото Той знае най-доброто за нас. Иска най-доброто за нас. Okay, we can just close here. Listen for Сега this part. спорим тази част. That was